dalam bab menegur ni, apa yang saya pelajari daripada orang hebat-hebat ni, sebenarnya ada 3 cara menegur. Kalau sekarang memang banyak keyboard warrior lah, kerana saya pun di antara victim keyboard warrior gitu Keyboard warrior ni kadang-kadang macam takut, aku anxiety bila nampak orang komen tu kan. Kalau bab ni dia tegur. Dia tegur pandai, dia tegur. Masya Allah, Masya Allah. Tapi sebenarnya ada adab. Yang pertama memang dengan kata-kata, cara lah penyampaian kita. Lain kali janganlah macam ni, cuba buat macam ni cara Jadi kita boleh tegur dengan kata-kata kita. Yang kedua, kalau kita tak boleh tegur dengan kata-kata, kita tegur melalui perbuatan. So one example, recently kita belajar juga, ada 2 anak muda ni, dia pergi masuk masjid, dia nampak pakcik ni ambil wuduk. Pakcik ni ambil wuduk, cara dia wuduk tu kata balik salah. Jadi pakcik ni, pakcik ni salah. Dua anak muda ni perhatikan, pakcik ni ambil wuduk salah. Tapi pasal orang tua, kita nak tegur tak boleh, pasal takut dia kecil hati kan. Takkan kita nak marah, pakcik, cara pakcik ambil wuduk salah. Tak boleh kan, dia kecil hati, pakcik tak jadi solat dia nanti. Jadi dia cara dia, cik, saya dan kawan saya nak ambil wuduk, pakcik tengok, pakcik cek kan boleh tak kita betul ke tidak. Jadi 2 anak muda ni ambil wuduk, pakcik tu yang cakap, sebenarnya pakcik yang salah. Kaki patutnya last, pakcik buat second last. Jadi saya rasa dalam kita menegur pun ada adab. Dan yang ketiga, kalau cakap pun tak boleh, perbuatan pun tak boleh, kita doakan orang tu. Saya rasa doa ni di antara senjata orang Islam yang paling kuat, paling hebat. Kita doa, sebut nama penuh dia dan kita doakan yang terbaik. Segala apa yang beliau lakukan yang silap tu, semoga Allah bantu untuk perbaiki, insya-Allah. Jadi ini 3 di antara adab-adab menegur. Masya-Allah, Ustazah. Cantik, masya-Allah. Adalah saya belajar. Pasal apa? Saya pun pernah di extreme end. Kadang-kadang bila orang tegur, kita take it personally sampai you want to prove them, I don't want to do it anymore lah because it's wrong what. Jadi kita tak naklah benda tu berlaku kan. Pasal kita, kalau kita tegur bermaksud kita sayang. Pernah dengar tak? I tell you because I love you and I want you to be better. Selalu kita cakap kat our kids, I mean, you listen to mama because I love you. I know what's best for you juga. But I want to highlight for we, Rise and Shine ni, this is a space, a platform di mana kita bukanlah nak kata experts dalam agama ke, atau kita psychologist ke, atau counselor as we have mentioned before. Tapi this is a place where we share based on our experience. Apa yang kita dah belajar, macam Masya Allah Kak Nona have went through so much that you have you are able to share all these wise words to us, where kita sendiri can pick up and learn from your process. That macam apa yang you just share, doa and then like macam tegur, and then similarly for me, okay, maybe I will take whatever that and apply it accordingly to the situation that I face also. Let's ask the audience jugalah macam mana. What do you feel macam bila kita menegur tu? Ada tak moment you rasa macam alamak susah nak tegur, rasa macam nak tegur, tak nak tegur, tak payah tegur je lah ke, macam mana? Mungkin kita dengarkan pada Dian. Assalamualaikum. Saya Dian. Mungkin kalau bab menegur ni, saya sangat setuju dengan apa Nona cakap tadi. Memang dia perlu ada adab, Dan kita, sebagai wanita kita fitrah, kita go through a lot of struggles dan kita go through a lot of ujian. Dan ada kalanya kalau kita memang kita menegur kerana kita sayang, dan cara kita menegur tu pun sememangnya, bagi saya, kita yang menegur ini kita harus ada adab. Kita tak boleh kata orang tu menindas dia. Kita tidak boleh menilai apa yang dia buat, tapi maksudnya kita tak boleh menilai dia lah, tak boleh judge dia kan, tapi kita yang kita kena consider cara dia buat tu tak elok. Jadi kalau kita sayang, kita kena cakap dengan baik-baik lah. Dan saya rasa perkataan dan juga lisan kita kena perlu jagalah, kata-kata yang sesuai, tak boleh yang sesuatu yang menjatuhkan self-esteem dia, Dan orang yang menerima ini, kita harus this mindset, orang tegur betul orang sayang, bukan orang menegur orang tu benci atau sebagainya. Jadi mindset kebanyakan ada kalanya apa yang ada kalanya saya notice, kalau kita orang menegur, kita tak boleh terus macam anggap ngada ke apa ke. Kita fikir balik, sebenarnya orang menegur tu sebenarnya ada sesuatu yang mungkin ada kalanya Allah nak kasih kita message tau melalui orang ini. Jadi kita punya hati kena terbuka, minda kita pun kena terbuka, kita accept whatever apa yang dicakap, dan insya-Allah saya percaya bila kita punya hati tu terbuka, tenang kan, kita boleh accept orang lain dengan lebih baik lah. Itu pada pendapat saya. Nona nak kasih satu example bila Dian cakap pasal tegur ni, alhamdulillah dalam circle of friends saya ramai asatiza, ramai adik-adik asatiza yang saya sayang. Jadi pernah sekali tu secara tidak sengaja wallahi, saya upload gambar di rumah mak mertua saya tu. Dulu kan kita keluar majalah pengantin, dulu ada kan majalah perkahwinan kan, front page lagi, masya-Allah, tak berhijab. Jadi mak mertua saya ni letaklah kat rumah dia display kan, menantu dia dengan anak dia kat depan front page. Jadi dengan secara tidak sengaja saya macam ambil video IG story. Jadi ada asatiza tu tegur, dia kata, "Kak,
nampak gambar you tak pakai tudung kak. Delete lah kak. Kalau nak ikutkan rasa sombong, je ni. Aku suka lah aku punya IG. Tapi pasal saya sayang sangat Asatizah ni and I have a very special relationship with her, I say, she's protecting me from something that I am oblivious. Mungkin pada saya macam it's nothing because I was from the environment. Tapi betul, itu aurat saya. Asatizah ni nak jaga saya. Jadi bila saya terbaca tu saya, Masya Allah Dek, thank you for the reminder. Kakak delete sekarang. I delete the IG story. Masya Allah. Sebab tu saya cakap, kita yang menerima teguran ni, walaupun daripada orang lebih muda daripada kita, pasal Allah nak lindungi kita daripada sesuatu yang mungkin akan membahayakan saya. Kan? Tapi Alhamdulillah for you, mungkin you already at that stage where you can terima something, teguran tu secara positif. I think this is the skill yang kita nak ajar kepada all our audience, our viewers. Ya, macam mana? Kadang-kadang kita lumrah manusia juga. Kadang-kadang bila kita nampak keyboard warriors kasih komen-komen kutuk-kutuk macam Shanti hari ni pakai macam ini apa awak? Astagfirullah. Kena juga Kena juga. Kan? Macam of course the first reaction kita marah. Kita macam apa ni? Macam cara dia tegur tak ada adab, cakap macam tak ada salam kan. So I think this is a skill like for you. Alhamdulillah. I think it's important bila kita tu kita nafas dulu, ambil nafas dulu, kita terima. Kadang-kadang kalau kita tak boleh balas on the spot, kita diamkan dulu. Ya kan? I think kita diamkan dulu, kita tak ada balas, kita ambil wuduk ke, kita tengoklah minum air ke apa, baru kita get back to it. Macam tapi kalau if in your case, alhamdulillah langsung Kak Nona nampak teguran tu adalah daripada Allah juga for your own good. Masya Allah. Betul. Pada saya kalau dia tidak mengajak kita ke arah maksiat atau untuk berlaku yang jahat, pada saya teguran tu baik. Jadi kita pun perlu refleksi diri. Kalau orang tegur kita, betul ada tak betulnya dalam teguran dia tu, boleh tak kita pakai teguran dia itu, dan kalau ada baiknya kita ambil. Kalau rasa awak tu memang betul tegur dia salah, jangan pakai. Pasal takut nanti kita makan diri. Jadi kita sebagai wanita pun harus nilaikan teguran orang ni. Ada yang kita rasa boleh pakai, ada yang memang kadang-kadang pun memang tak masuk akal. Dia cakap kat kita tapi dia boleh buat. Macam kau jangan post-post gambar kau pergi holiday, nanti orang semua jealous. Tapi dia pergi holiday dia boleh post. Jadi kita macam ada confuse sikit kadang-kadang ni kan. Jadi kita sebagai wanita kena pandai kata orang nilaikan sama ada teguran tu boleh kita pakai ke tidak. Bercakap tadi Kak Syah sendiri have shared with us untuk this platform We Rise and Shine, bukan saja kepada muslimah yang dah tutup, yang dah bertutup aurat semua, tapi I know there's followers or there's viewers that's actually struggling to also mengejar istiqamah kan. Jadi I think bila kita berbual tentang menegur ni, I think this is very close to bila kita nak tegur macam mana nak berhijab atau bertutup secara sempurna. Itu adalah satu antara masalah yang I think a bit critical, sensitive bila kita nak menegur seseorang tu macam mana nak menyempurnakan menutup aurat sebagai seorang muslimah. Betul tak? Ada tak pernah macam kita nak tegur tapi alhamdulillah dia dah pun mencuba untuk berhijrah, tapi at the same time cara teguran tu macam mana kan. Ada orang kata macam alah tak apalah, belum mana pun dah cuba dah pakai hijab, nampak leher ke, nampak telinga ke, nampak ni kan fashion ke macam mana kan. So itu antara teguran yang sekarang saya rasa di luar sana ramai yang was-was, tak tahu macam mana nak tegur, salah ke nak tegur ke macam mana Kak Nona? Have you ever experience? Okey, I rasa dia berbalik kepada tugas dan peranan kita. Kita orang biasa, kita bukan asatizah, kita pun dulu banyak sangat dosa. Tapi I rasa kalau seseorang tu memang dah dilahirkan dan dilatih dan dia belajar untuk menjadi seorang asatizah, ada tanggungjawab dia untuk sama-sama mendidik cara-cara yang sebaiknya untuk kita menjaga aurat. Jadi tengok peranan, memang itu tanggungjawab seorang asatizah untuk menegur, dan saya rasa perlu. But then again, cara dia menegur dan cara dia menyampaikan, cara menyempurnakan pemakaian hijab ni harus datang dari dia, bukan dari kita. Pasal kita pun memang semua work in progress. Sebab tu kita bila nak belajar pun kita kena cari dari siapa kita nak belajar. Kalau orang ni pun caranya tak betul, takkan kita nak belajar daripada dia. Tapi asatizah tu memang daripada kecil dilahirkan macam tu, arah dia macam tu, sempurna macam tu. Memang dia belajar pun tentang agama. I think there is weightage in whatever the asatizah is saying, and there's an obligation for them to continue preaching the right way of doing things. Tapi kita sebagai manusia, kita jangan kecam. Just because dulu kita dah panjang sikit, dah labu sikit, kau pakai nampak telinga berdosa Janganlah. Dia pun masih work in progress. Betul. Betul. Okey, ni tegur menegur ni sebenarnya
topik yang sensitif kerana naluri seorang wanita ni kita memang sensitif. Kadang-kadang bila orang cakap kita ambil hati, tak tidur malam, tak tidur pagi, petang tak tidur, tak makan, mandi tak basah, makan tak kenyang. Tak tidur malam bila kena tegur. Tak boleh. Jadi bagaimana kita sebagai wanita boleh membantu wanita yang lain untuk memperkasakan dirinya, untuk menerima teguran dan sama-sama jadi lebih baik lagi. Itu yang so penting. this I think encompasses women empowerment, because when we share and when we tell them our feedback is because we care about them and we want them to move forward. Mungkin kita dengar daripada our audience, audience Inilah I nak kenalkan. Siapa Ni tu? Syezadi merupakan seorang peguam, Masya Masya Allah. Allah. Dan nama Rise and Shine ni actually came from her suggestion, and she's really an amazing woman to begin with. So maybe in your definition, Syezadi atau Syez, to you, you are an amazing woman. So macam women empowerment, dia lah. Pada saya, dia lah. Masya Allah. What is your definition? It's about holding space for women and uplifting one another. So it's as simple as if you see another woman that you know starting a home-based business, small one, you support that lady. You may not know her very well, but you support her because you know, as a woman, as a mother, she's trying to find ways to feed her family, to fend for her family, right? So this is something that always be socially aware, be aware of the women around you. How can you contribute? It doesn't have to be overt, it doesn't have to be loud. You don't actually have to speak to them directly, but how are the little ways in your day-to-day life that you actually contribute to another woman's empowerment? They don't even have to know it. Masya Allah, that is true. Alhamdulillah. I think it's true. When we see another woman, we as a woman, kita tahu kita perjalanan kita sama, pengorbanan kita, sacrifices kita, kena give birth, bersakit, segalanya yang kita lalui. So I think that feeling, that connection of feeling when you look at another woman, you have to see her in a way that janganlah tengok dari segi luaran atau segi yang akan mendatangkan pemikiran yang negatif. We have to look at her and then understand, empathize with her and see, as a woman, I can relate to you, like whatever you're going through. And based on your sharing, not to view each other as competition, because always remember that Allah's bounties are infinite, right? So rezeki is in different ways, different forms. So if one person, even if you see a woman who's doing well, right? Don't have that feeling, oh, that person doing well already, why should I support? You know, always. So empowerment, it doesn't have to be somebody who you think is struggling. It can also be somebody who's doing well. Let that person do better, you know? Masya Allah. I really like that because macam I cakap, I was from the entertainment industry, and you know how competitive it can be at times. And there are moments where you actually feel that you are never good enough because there's always another woman who's better than you, who's prettier than you, who's younger than you, you know, and she get more jobs than you, gitu. Tapi I rasa as I grow older, it's really not about competition. It's about being thankful for that person's rezeki. So now I look at it macam, Alhamdulillah, rezeki dia, Masya Allah, rezeki I di tempat lain. And I enjoy, now that I'm running a team, I enjoy looking at my fellow associates do even better than me, Masya Allah. And it's not competition. Because kita kena faham, kita nak berjaya untuk apa? Untuk orang-orang di sekeliling kita, orang-orang yang kita sayang. Jadi kalau kita ada that mindset that kita nak berjaya untuk bantu our little community around us, then if everybody gets to be successful, everybody gets to benefit. Jadi kita tak boleh rasa macam, betul macam Syezadi cakap tadi, oh because she's successful, no need to support her, she's very rich already, or she's doing well already. Salah. Kerana apa? Kalau kita nak benda tu berlaku pada diri kita, kita pun harus lakukan kepada orang lain. And this is something that I learned along the way as well. Sometimes kita bekerja kan, masuk waktu solat, me and Cik Isha, we like to practice macam boleh tabang solat di rumah orang tu, dan kita praktis doakan tuan rumah tu. Masya Allah. And ini I belajar daripada orang hebat-hebat. Dia kata pergi bila habis solat tu doa untuk keluarga tu, kerana ramai lagi malaikat akan doakan untuk kita. Betul. And that's something that it's not easy because we are so used to just about us. Doa murah rezeki, sihat, rumah tangga dijaga, sihat apa semualah untuk diri kita. Tapi when was the last time we actually made doa for people around us? In specific dengan nama, dengan binti-bintinya sekali. I rasa tu sesuatu yang kita perlu cuba usahakan kerana I think it has worked magic for us. Kita doakan untuk orang
ramai lagi malaikat akan doakan juga untuk kita insya-Allah. And this mindset perlu ada, that rezeki Allah tu luas. Betul. Jangan rasa kalau dia dah ambil yang ini nanti aku kurang. Tidak. Bertambah lebih insya-Allah. Betul tu. It's not a zero-sum game. Don't underestimate the power of doa juga lah. As woman kita kena memperkuatkan juga kitanya doa, sebab doa seorang ibu sangat terus sampailah insya-Allah. Doa seorang isteri juga untuk suami, jangan kita meremehkanlah perkara ini. Sebenarnya mudah yang kita boleh membantu sesama sendiri juga untuk wanita. Betul. Bercakap dengan suami, ada yang kata, women empowerment ni lah wanita-wanita yang nak lebih baik dari lelaki, lebih bagus ni macam feminist movement. Tidak. Astaghfirullahalazim. Tidak. Macam I cakap earlier, seorang wanita yang boleh memperkasakan dirinya, mampu berdiri di atas kaki sendiri, jikalau apa-apa berlaku pada suaminya, dia mampu untuk teruskan kehidupan. Bukan nak meremehkan peranan si suami, tetapi sebenarnya untuk membantu. So you are there to actually be the supporting role to your spouse, and to move the family together. So it's not I'm behind you or you are in front of me or tidak. I'm just right beside you and we're doing this together. So I think it's important for women to actually stay grounded, stay empowered. Because why? In my line of work, kadang-kadang I always say God is trying to be funny with me. Kenapa? Because sebenarnya nampak ramai wanita yang terlalu bergantung harap pada suami. Bila suami tiba-tiba tak ada, mereka rasa hilang. Recently I met this lady. She had 3 small kids. She said she's been a housewife all her life. Suddenly the husband died of nose cancer. The house has got no insurance. She had to sell it off. She has to downsize. And she's never worked all her life. So dia macam rasa macam lost. Macam, I dah tak ada suami, I tak pernah bekerja, I tak tahu macam nak kerja. Macam mana rumah ni sekarang? I nampak dia rasa sedih pasal she was not empowered to continue life without her husband. Jadi I rasa wanita ni perlu bukan untuk melebihi the role of a husband, tetapi in case anything were to happen, I think I can continue life with the children on my own. Dan wanita perlu ada that skill set. Ada wanita macam cakap ditinggalkan suami, tiba-tiba rasa macam the world has crashed, the world has come to an end. Tidak. Kenapa wanita ni sebenarnya dilahirkan kuat. You try ask a man to go through birth lah. You think he can do it tak? I rasa tak boleh lah. Diorang kadang-kadang demam sikit dia dah rasa macam nak meninggal gitu. Maaf cakap lah jangan marah Tapi ni cerita benar. Because women are just built such. Kita kadang-kadang macam centi, sakit belakang tapi perlu dokongan. Senyum saja. Masih dekat sini Because we are just built slightly stronger in that sense. Because Allah knows we're able to do it. Masya Allah. Jadi peranan wanita yang diperkasakan ialah untuk menjadi seorang wanita yang kuat dan hebat agar kita juga mampu membantu orang-orang di sekeliling kita. Itu penting sekali. I think bukan nak menyalahkan zaman dahulu mungkin. Seorang kita tengok our parents sendiri. Seorang ibu bekerja keras, jaga anak, kerja, masak semua, and they can do it. Apalagi sekarang dengan ada kemudahan semua. I think it's not an excuse for us to also empower ourselves even though we have the support of our husband or partner juga. Okay Shanti, I ada this one guest nama dia Kak Ruhaya. Kak Ruhaya ni Masya Allah, nampak dia sedap-sedap gitu, tapi dia di antara suri rumah yang bekerja, faham tak? Suri rumah yang bekerja. She manages her house really well. She has a lot of children. Lagi-lagi kepala tak nak tanda I nak tanya you Kak, mana you dapat semangat untuk lakukan apa yang you lakukan? Because I cannot do her. She's an amazing woman, Masya Allah. Saya nak tahu sendiri kerana for me personally, I have mungkin sebab dari seorang career woman and then tiba-tiba nak kena jadi seorang isteri dan seorang ibu. I had that moment where I struggle. Macam mana nak balancekan and jaga everything at the same time. It was I think this is the most important time for us to listen and share. Macam mana Kak for you? I was also a career woman. Though it's such a short time, less than 10 years gitu. I berhenti kerja pun about like now 15 years ago. So waktu ketika tu anak dah 4 and all masih small. So it was a struggle. Husband breadwinner kan. Jadi we go through on our own. We tak really minta support from parents for both side. Kalau betul-betul perlu then baru kita do it lah. But more of I didik my
because all are girls, so I guess it's alhamdulillah lah, Allah tu nak permudahkan. So I was able to actually kata orang tu didik orang to be independent also. I was sick, that's why, because berhenti kerja. So jadi macam the first few years it was struggle, but my husband dengan we believe that Allah tu akan bagi rezeki. So alhamdulillah we managed through. Walaupun at that time pun kita baru pindah rumah to a bigger house at that time. A few years was struggle, alhamdulillah. Then after that Allah bagi rezeki. A few years later I had another 2 more, which the last was a boy. So it's like I got 6. And with that also I didik yang kakak untuk ajar yang kecil. Jaga. Jadi from there as they grow up, they also learn to be independent. And even somehow all of us macam as a family always macam okay, ada apa-apa important walaupun dorang kecil lagi, but we always macam discuss, okay, what you want to do? Okay, you think kita boleh buat macam gini tak? So up to now, and now dah besar pun, the oldest is about 23 years old. Masya Allah. And we still macam anything important, okay, we discuss as a family. So first of all, to me, manage your own family. Of course, emotion is not easy. Of course, bottle up, there's always. But my husband do so-called support. You know, sometimes, you know, guys also don't really actually understand. So, walaupun kita nak cakap, tapi kita pun tak tahu nak cakap macam mana. Because it's just for us, you know, because guys may not understand that's emotion. That's the feeling that we have right now. But, alhamdulillah, dah 20 lebih tahun kahwin and we are still managing through and okay lah, kata orang tu. But yes, you have to like, ada orang selalu cakap you need to plan, but sometimes plan pun kadang macam I have this where okay, I tell my kids today we do this. Then certain days we will follow, but certain days we don't. Then I have to tell myself that okay, it's okay, jangan macam stress sangat, because nanti kalau tak kita sendiri yang itu. Though it is stressing, but okay lah, never mind lah. Pinggan mangkuk tak basuh ke, baju tak basuh ke. Don't be too hard on ourselves lah. So we have to, I guess, first of all, which I'm still learning, to control my emotion, my overthinking and all those stuff. So it is macam kata orang tu, kita of course day by day, and jangan terlalu macam to overthink all the time, which I do always, something like that. So maybe more on the empowerment. Pada saya more to first of all agama. So because if you are, walaupun katakan kita jangan cakap lah kita nak kena strong sangat as what Nona always say, but at least when we have our basic and we rely, yang importantnya kita rely on Allah. And when we rely on Allah, there's this where we macam kenapa ni ya Allah buat aku macam gini. Tapi slowly when we still solat, we still istighfar and everything, it will go back and Allah akan still guide you. And I think with that, that's why I'm able to survive with 6 kids. Masya Allah. I like that. Hasbunallah wa ni'mal wakil.